Okay. So this chapter explains the importance of microbes in various fields like household products, industry, that is in the preparation of alcoholic beverages and antibiotics, importance of microbes in commercial production of valuable chemical substances, okay, and the importance of microbes as biocontrol agents, particularly in medicinal fields, and the importance of microbes as biocontrol agents in controlling the plant diseases. At the same time, importance of microbes in sea-based water treatment, and importance of microbes as biogas production and biofertilizers, even in the glucose. Okay. First, coming to the importance of microbes in household products. Okay, household products. చాలా important. Importance of microbes in household products. Different kinds of microorganisms and products of microorganisms, they are used in our daily needs. Different kind of microbes and microbial products, they are used daily. Okay. At the same time, these microbes, they play very significant role in curd production. Curd production. Okay. Curd production from milk. Different kinds of bacteria, particularly lactic acid bacteria, lactobacillus. Okay, lactobacillus. This bacteria is highly used in the preparation of curd from milk. And these type of bacteria that help in curd production from milk, they are generally considered as lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria. Simply, they are abbreviated as LAB, lactic acid bacteria. They are highly useful in curd production from milk. Okay. While these bacterial cells, they are growing inside the milk, they also release a type of acid. A type of acid. While they are present inside the milk, these bacterial cells, they secrete some amount of acid. Now this acid, it coagulates the milk into curd. Coagulates the milk into curd. Not only to coagulate this acid, not only to coagulate the milk into curd, at the same time it also improve the it also digests the milk proteins partially. Milk proteins. They also digest the milk proteins partially. At the same time, when very small amount of curd, when it is added to the milk, okay, as a inoculum, and this inoculum is also called starter. Inoculum is also called starter. When very small amount of curd, when it is added to milk at a particular temperature, now these lactic acid bacteria, millions of lactic acid bacteria, means lactobacillus is found inside this curd, and they increase in number and also coagulate the milk into the curd. At the same time, it also improves the nutritional quality of milk. Nutritional quality of milk. How? It increases the nutritional quality of milk by increasing the vitamin B12. Vitamin B12. It increases the concentration of vitamin B12. Thus, this lactic acid bacteria can improve the nutritional quality of the milk by secreting some amount of vitamin B12. At the same time,
These type of lactic acid bacteria, they are also highly useful in checking. They are used to check the disease causing pathogens. Disease causing pathogens present in a human stomach. Very important. Present in human stomach. This type of lactic acid bacteria cells, they are used to check the disease causing pathogens in a human stomach. Thus, such utilization of these lactic acid bacteria as therapeutic purposes, okay, therapeutic purposes, and also in the betterment of human welfare, human health, okay. So such utilization of friendly bacteria, such utilization of lactic acid bacteria in therapeutic purposes, in the betterment of human health, ultimately it leads to the concept of probiotics. Concept of probiotics. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం probiotics అని పిలుస్తున్నాం. Very important. Probiotics. Ultimately, such utilization of this friendly bacteria in therapeutic purposes and in the betterment of human health, such utilization of this bacterial cells as therapeutic purposes and in the betterment of human health, such a concept, this is now considered as probiotics. Very important. ఏంటి probiotics అంటే utilization of friendly bacteria like lactic acid bacteria in therapeutic purposes and in the betterment of human health, such events, I mean, this leads to the concept of probiotics. That is the importance of lactic acid bacteria in household products. కాబట్టి మనం కర్డ్ తయారు చేయాలంటే మనం చూస్తున్నాం, ఈ మనం మిల్క్ కనుక ఎప్పుడైనా స్టార్టర్ మనం వేస్తాం. స్టార్టర్ అంటే ఇక్కడ ఇనాక్యులం. మనం నిన్న ఉపయోగించిన కొంత పెరుగుని లేదా బటర్ మిల్క్ని మనం ఈరోజు పాలలో మనం కలుపుతాం. కొంచెం అలా కలపడాన్ని అంటాం మనం స్టార్టర్ లేదా ఇనాక్యులం. ఎందుకని అలా కలుపుతున్నాం అంటే, దిస్ ఇనాక్యులం ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై మిలియన్స్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్. నౌ they coagulate the milk into curd. At the same time, improve the nutritional quality of the curd by increasing the concentration of vitamin B12. Such inoculum, it helps in recycling of the formation of curd. That is alamam base. Ultimately, this is leads to concept of probiotics. At the same time, some of the bacterial cells, okay. For example, in the preparation of the dough, that is used in the making of different kinds of tiffin items, idli, dosa, such dough. The dough, this fermentation of dough, it produces large quantity of seaweed by the fermentation process of different kinds of bacterial cells. So different kinds of bacterial cells, they ferment this dough anaerobically, that is in the absence of oxygen. Now this dough is fermented by some bacterial cells, and anaerobic fermentation by these bacterial cells, it releases some amount of seaweed. Such food items preparation, such fermentation of this food is also due to presence of different kinds of bacterial cells. At the same time, the puffed up appearance of dough, okay, puffed appearance of dough, okay, ఏంటి puffed up appearance of dough అంటే, the puffed up appearance of dough that is used in the making of breads, especially in bakeries, that is also release of CO2 by fermentation of some yeast cells. Fermentation of yeast cells. You know, the dough that is used in bakeries in the preparation of breads, such dough is also fermented by some amount of microorganisms like yeast cells. Now these yeast cells, they ferment the dough anaerobically, and it also yields some amount of CO2. కానీ మనం ఏదైనా ఒక పిండిని, అది ఇడ్లీ పిండి అయినా దోశ పిండి అని ఏదైనా, లేదా బ్రెడ్స్ తయారు చేసే బేకరీలో మనం బ్రెడ్స్ తయారు చేసేటువంటి పిండిని కలిపి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఉదయంకి పఫ్డ్ అప్ అపియరెన్స్ వస్తుంది.
పఫ్డ్ అప్ అపియరెన్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఒక బౌల్ సగానికి దాంట్లో పిండి కలిపి పెడితే బౌల్ నిండిపోతుంది మళ్ళీ ఉదయానికి. ఎందుకని అలా పొంగుతుంది, పఫ్డ్ అప్ అవుతుంది అని అంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ఫెర్మెంటేషన్ బై బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఈస్ట్ సెల్స్. అండ్ ఇన్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ డౌ బై దీస్ ఈస్ట్ సెల్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CO2. ఆ CO2 రిలీజ్ అవడం వల్ల పొంగి ఇట్లా పైకి వస్తుంది, CO2 గ్యాస్ వల్ల అలా పైకి వస్తుంది. సో ద డౌ యూస్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ and also that is due to fermentation by bacterial cells. At the same time, the puffed up appearance of the dough used in bakeries for making breads, it is also due to the release of CO2 by fermentation by yeast cells. Such yeast cells which are used in bakeries, that is called Saccharomyces cerevisiae. Okay, Saccharomyces cerevisiae, very very important. And this is one of the yeast. This is also considered as a baker's yeast. Even the baker's yeast. And what is other name of this Saccharomyces cerevisiae? That's also called brewer's yeast. Brewer's yeast. Baker's yeast or brewer's yeast or redoubted. That is used in the fermentation of dough. That is used in bakeries. అదే ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో బ్యాక్టీరియాలు ఉపయోగపడతాయి. ఫెర్మెంటేషన్ ఒకటి అనారోబిక్ ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది, అక్కడ వచ్చేది CO2. At the same time, by using this Saccharomyces cerevisiae, this is one of the microorganism that is yeast cell that is used in puffed up appearance of fermentation of dough in bakeries. This is called baker's yeast and brewer's yeast. In this fermentation of dough used in the making of food items and as well as in bakeries, that release some amount of CO2 by anaerobic fermentation of bacterial cells and yeast cells. కాబట్టి వాటిలో మైక్రోబ్స్ పనిచేస్తాయి, మనకు తెలియకుండానే ఆ మైక్రోబ్స్ లోపల ఫెర్మెంట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాయి, CO2 రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ CO2 అలా పిండిలో నిండిపోతుంది పఫ్డ్ అప్ అపియరెన్స్ కాదు. అదే మనం చూస్తున్నాం, ఏదైనా ఒక వేడి పెను మీద మనం దోశ పిండి పోసి మనం అలా తిప్పినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, రంధ్రాలు పడుతుంది. గమనించే ఉంటారు, ఒక గ్యాస్ బయట రిలీజ్ అయ్యి దోశలు రంధ్రాలు పడుతుంది, గమనించే ఉంటారు. అక్కడ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి గ్యాస్ ఏదని, CO2. ఎట్లా వచ్చింది ఆ CO2? ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ డౌ బై బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అండ్ ఈస్ట్ సెల్స్. ఇది మనకు అక్కడ ఉపయోగపడేటువంటి హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్. Not only these type of household products, at the same time, not only the production of curd and dough and also in bakeries, different kinds of microorganisms, they are also highly useful in the preparation of traditional foods and traditional drinks. Traditional foods and also traditional drinks, very very important. Okay, different kinds of microbes, they also helps in the fermentation of traditional drinks and traditional food materials. For example, one of the traditional drink which is very popular in some areas of southern India, that is toddy, is one of the traditional drink. Toddy, generally this toddy, it is produced by the fermentation of sap from palm trees. Sap of palm trees. మనం చూస్తున్నాం ఈ పామ్ ట్రీస్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం, శాప్ తీస్తారు పామ్ ట్రీస్ నుంచి. వాటిని మనం ఏమంటున్నాం, కళ్ళు అంటాం, చూస్తూ ఉంటాం, కళ్ళు తాటి కళ్ళు తీస్తాం. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ drinks, traditional drink toddy, it was fermented by using the sap of palm trees. Especially this is a traditional drink in some areas in southern India. It was ripened by using the sap of palm trees. ఏడో మనం డైరెక్ట్గా చెట్టు నుంచి మనం దించేటువంటి ఆ శాప్ అనేది కళ్ళు అంటారు, డైరెక్ట్ వాటర్ కళ్ళు అంటారు. కానీ ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఏరియాలో, సౌత్ ఇండియా కొన్ని ఏరియాలో ఇలా తీసినటువంటి పామ్ శాప్ని, అంటే కళ్ళుని పెద్ద పెద్ద కుండల్లో పోసేసి వాటిని భూమిలో పాతేసి ఒక వారం 10 రోజులు అట్లాగే ఫెర్మెంట్ చేస్తారు. అలా ఫెర్మెంట్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ మనం ఏమంటాం, టోడీ అని అంటాం. దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రకమైన ఫెర్మెంటేషన్ వల్ల దాంట్లో ఎక్కువ బెవరేజెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ డ్రింక్ ఇన్ సౌతర్న్ ఇండియా, ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సౌతర్న్ ఇండియా. ఈస్ రైటన్ బై ద సాప్
collected from the plants. At the same time, different kinds of organisms, they are also highly useful in the fermentation of fish fermentation. Fish fermentation, and also used in soya bean fermentation, and bamboo shoot fermentation, etc. Fermentation of fish and soya bean fermentation, and also bamboo fermentation. Different kinds of microbes like bacteria and yeast cells, they are also highly useful in this process. వీటి మనం ఫెర్మెంట్ చేస్తాం, ఫిష్ కానీ సాల్ట్ కలిపి ఫెర్మెంట్ చేస్తాం. ఇలాంటి వాటికి కూడా మైక్రోబ్స్ ఉపయోగపడతాయి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఇన్ విచ్ ద మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ. ఓల్డెస్ట్ ఫుడ్ మెటీరియల్, దిస్ ఈస్ ద చీజ్ is oldest food material in which the microbes are involved. Microbes ను ఉపయోగించి మనం తయారు చేసేటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లో this is the oldest food material. So cheese production, it is due to the involvement of different kinds of microbes. At the same time, there are different kinds of cheese materials depending upon the texture, depending upon their texture and also taste and flavor. Okay, flavor and also taste, depending upon the texture. Texture means external appearance. Texture, flavor and taste. Different kinds of cheese materials are prepared by using different kinds of bacterial cells and also yeast cells, etc. Okay, for example, one of the popular cheese, this is Swiss cheese. Swiss cheese. Okay, this is very most popular cheese in the town. When in Switzerland, is most popular cheese in Switzerland. This cheese is represented by large sized holes, which are formed by the release of large quantity of CO2 by the fermentation of bacterial cells. దీంట్లో ఉన్న ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇది మన చీజ్ మెటీరియల్ అనుకుంటే దీంట్లో లార్జ్ సైజ్డ్ హోల్స్ ఉంటాయి. లార్జ్ సైజ్డ్ హోల్స్ లైక్ దిస్. రంధ్రాలు, పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు ఉంటాయి, గోళీలు బట్టి అంత రంధ్రాలు. సో లార్జ్ సైజ్డ్ హోల్స్ present in Swiss cheese, it is due to the release of CO2 in the fermentation of a type of bacterial cell, that is Chardonnay. Propionibacterium Chardonnay. This is the bacterium. Very, very important. Propionibacterium Chardonnay. Propionibacterium Chardonnay. This is a type of bacterial cell. So, due to the fermentation of this bacterium, Propionibacterium Chardonnay, it helps in fermentation, resulting in produce a large quantity of CO2. Due to the release of this large quantity of CO2, it produces large sized holes in Swiss cheese. Due to the presence of this large sized holes in the Swiss cheese, it gives a definite texture. It provides a definite external appearance, a definite texture to this type of cheese. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మనం చెప్పాం CO2 రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు రంధ్రాలు పడుతుంది అని. రంధ్రాల రూపంలో CO2 రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ రిలీజ్ అయిన ప్లేస్లో రంధ్రం పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఫెర్మెంటేషన్ జరిగేటప్పుడు ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది. లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ CO2 is released in the fermentation by this bacterial cell. Due to the large quantity of CO2 evolution from this cheese, it produces large sized holes, and this large sized holes it provide a type of special appearance, and it provides a special appearance that is considered as Swiss cheese. Generally, it is most popular in Switzerland. Generally, this is produced by cow milk. Yellow cheese అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తారు? కౌ నుంచి తయారు చేస్తారు. ఎల్లో చీజ్ అని కూడా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇది ఒక రకమైన మెటీరియల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం another type of cheese that is used, that is produced by microbes, that is called Roquefort cheese.
Roquefort cheese. This is a Roquefort cheese. Very most popular cheese in the town Roquefort in South France. In South France. South France లో రాక్ఫోర్ట్ అని ఒక సిటీ. ఈ సిటీలో మోస్ట్ పాపులర్ చీజ్ ఏంటి అంటే రాక్ఫోర్ట్ చీజ్ అని అంటారు. So this Roquefort cheese is generally ripened by sheep milk. Sheep milk. And this Roquefort cheese is also represented by very good flavor. Very particular and very unique flavor of this Roquefort cheese. This is due to the growth of a type of fungi. The growth of a type of fungi very very important. ఇది దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దీని స్పెషాలిటీ గుడ్ అపియరెన్స్. మనం ఆవాలని రంధ్రాలు పెట్టినట్లుగా పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు వచ్చి చూడటానికి ఎలా ఉంటుందో గుడ్ అపియరెన్స్ ఇస్తుంది. మరి దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దిస్ రాక్ఫోర్ట్ చీజ్ ఇస్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ బై వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్. అండ్ దిస్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దిస్ రాక్ఫోర్ట్ చీజ్ ఇస్ డ్యూ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫంగి ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ చీజ్. For example, this is the surface of cheese. After the completion of the preparation of this cheese by fermentation of microbes, a type of fungi, it is also grown on the surface of this cheese. This fungi, it gives a good, very good flavor. But మామూలుగా తయారు చేసిన చీజ్ మామూలుగానే ఉంటుంది, దానికి ఏం స్పెషాలిటీ లేదు, ఏదైనా ఆర్డినరీ చీజ్గానే ఉంటుంది. ఇలా ఆర్డినరీ చీజ్ తయారైన తర్వాత దానిపైన ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఒక ఫంగిని పెంచుతారు, ఒక పర్టికులర్ ఫంగస్ని పెంచుతారు దానిపైన. అండ్ దిస్ ఫంగస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ టు దిస్ రాక్ఫోర్ట్ చీజ్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫంగి, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ డ్యూ టు ఎ ఫంగల్ మెంబర్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ రాక్ఫోర్ట్ చీజ్ ఇన్ టౌన్ రాక్ఫోర్ట్ ఇన్ సౌత్ ఫ్రాన్స్. కాబట్టి ఒకటి స్పెసిస్ దేన్ని తయారు చేస్తారు, దాన్ని ప్రొపియారి బ్యాక్టీరియం షార్బన్. ఈ బ్యాక్టీరియం ఫెర్మెంటేషన్ వల్ల తయారు చేస్తారు. దీంట్లో టెక్చర్, దీంట్లో స్పెషాలిటీ. అదే రాక్ఫోర్ట్ చీజ్లో అయితే ఫంగస్ పెంచుతారు. ఫంగస్ పెంచడం వల్ల దానికి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. దాని యొక్క స్పెషల్ ఏంటంటే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ ఉండడం దానికి స్పెషల్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కర్డ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైటమిన్ B12 it is increased in milk due to lactic acid bacterial cells. And also microbes like bacteria that is used in fermentation of food items, dough used in food items, and baker's yeast and brewer's yeast. This is puffed up, is responsible for puffed up appearance of dough used in bakers. And traditional drinks like toddy in southern India, sap of palm trees. Microbes are used in fish fermentation and soybean and bamboo fermentation. And cheese is the oldest food item in which the microbes are used. There are different kinds of cheeses depending upon their texture and flavor and taste. Swiss cheese with large holes by Bacterium propianae, Bacterium sharbon. Roquefort cheese from sheep milk, and fungus is responsible for very good flavor of this cheese. Now coming to another one. The utilization of microbes, the importance of microbes in industrial products. Industrial products, very very important. Okay, industrial products. You know, different kinds of bacteria and different kinds of yeast cells, they are highly useful in commercially useful products, means industrial products. Large quantity of these products can be produced by using actively growing microbes in vessels. Okay, particularly alcoholic beverages. Okay, alcoholic beverages and antibiotics, they are considered as industrial products. By using different kinds of microbes, these type of products like beverages and antibiotics, they can be produced at the industrial level. Industrial విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు మోస్ట్ పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్, కమర్షియల్గా మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ప్రొడక్ట్స్. The industrial production of beverages and antibiotics, it requires the actively growing, the vessels of actively growing microbes.
ఇక్కడ మనం కనుక వీటిని ఎక్కువ మోతాదులో తయారు చేయాలి అని అనుకుంటే ఇండస్ట్రియల్లో తయారు చేయాలనుకుంటే this industrial production of antibiotics and beverages they requires the large vessels of actively growing microbes and these actively growing vessels of actively growing microbes they are also considered as fermenters, very important fermenters. ఇక్కడ fermenters ను ఉపయోగిస్తాం. ఏంటంటే మనం చూస్తాం ఈ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీలో మనం తయారు చేసి చూస్తే పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు ఉంటాయి. మనం చెప్పాం బయో రియాక్టర్స్ అని మనం చదువున్నాం. అక్కడ బయో రియాక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు ఉంటాయి. కొన్ని వేల లీటర్స్ పట్టేటువంటి అంత పెద్ద ట్యాంకులు ఉంటాయి. This production of beverages and antibiotics that requires large vessels of actively growing microbes. మనం ఎంత ఎక్కువ మోతాదులో ఈ మైక్రోబ్స్ని అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తే అంత ఎక్కువ మోతాదులో ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో దిస్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లార్జ్ వెసల్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్లీ గ్రోయింగ్ మైక్రోబ్స్ అండ్ దిస్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫెర్మెంటర్స్. దే ఆర్ హైలీ యూస్ఫుల్ ఇన్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ these materials. Particularly in case of brewing industries, okay, brewing industries ఏంటి ఈ బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అని అంటే దే ఆర్ ఆల్కహాల్ ఇండస్ట్రీస్. మనం చూస్తున్నాం రకరకాల ఆల్కహాల్ బెవరేజెస్ తయారు చేసే బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, బై యూసింగ్ ద బ్రీవర్స్ ఈస్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద బ్రీవర్స్ ఈస్ట్ దట్ ఈస్ Saccharomyces cerevisiae. Okay, Saccharomyces cerevisiae. This is called brewer's yeast or also baker's yeast. These type of yeast cells they are used in the fermentation of juices and also malting of cereals. దేంట్లో ఉపయోగిస్తాం వీటిని? మాల్టింగ్ ఆఫ్ సిరీల్స్. రకరకాల సిరీల్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం. బార్లీని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం. బీర్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి వాటిని మనం ద బార్లీని ఉపయోగిస్తాం. Barley is also one of the member of family Poaceae and this is also a type of cereals. So these type of Saccharomyces cerevisiae, this is one of the yeast cell. Such yeast cells they are highly useful and are used in malting of cereals and fermentation of fruit juices like grape juice, resulting in the formation and production of different kinds of alcoholic beverages. కాబట్టి రకరకాల ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ మనం తయారు చేయడానికి సిరీల్స్ని మాల్టింగ్ చేస్తాం. మాల్టింగ్ చేయడం అంటే ఫెర్మెంట్ చేస్తాం. ఈ ఈస్ట్ సెల్స్ని మనం ఉపయోగించుకొని మాల్టింగ్ చేస్తాం. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో హైలీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ malting and fermentation of grape juice. We can produce a large quantity of commercially useful alcoholic beverages. And ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు మనం తెలుసు ఈ ఎంత కమర్షియల్గా మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చేటువంటి సోర్స్లో మెయిన్ కమర్షియల్ సోర్స్లో ఇది మెయిన్. ఇది లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆదాయం లేదు. కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై Saccharomyces cerevisiae. At the same time, depending upon the type of raw materials and depending upon the type of microbes used for fermentation process, there are different kinds of alcoholic beverages in brewing industries. Some of the alcoholic beverages, they may be non-distilled beverages. There are some non-distilled beverages like one is wine and also beer. They are the most important and commercially useful non-distilled beverages. At the same time, there are some distilled beverages. Distilled beverages like whiskey is one of the best example for distilled beverages, and also brandy and also rum. All these alcohol beverages which are considered as distilled beverages. ఏంటి ఈ నాన్ డిస్టిల్డ్ కి డిస్టిల్డ్ బెవరేజ్ కి డిఫరెన్స్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం మిక్స్ చేసేస్తారు. చేసి ఫైండ్ అవుట్ ద నాన్ డిస్టిల్డ్ బెవరేజెస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటారు.
లేకుంటే ఫైండ్ అవుట్ ద నాన్ డిస్టిల్డ్ distilled beverages from the following which are produced at industry level by using Saccharomyces cerevisiae. Distilled beverages are two, wine and beer, and non-distilled wine and beer. And distilled beverages are total three, whiskey, brandy and rum. ఏంటి ఈ రెండు తేడాలంటే మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు ఇవి వైన్ అండ్ బీర్. ఇంకా దానికి ఇంకేం ప్యూరిఫికేషన్ పద్ధతి లేదు, ప్రాసెసింగ్ పద్ధతులు ఉండదు. డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం, సిరిల్స్ని మార్కింగ్ చేసి వాటిని మనం ఏం చేస్తాం, ప్యూరిఫై చేసి ఇచ్చేస్తాం. కానీ ఇవి అట్లా కాదు. ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ బయోసింథటిక్ ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది, బయోసింథటిక్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బయోసింథటిక్ ప్రాసెస్ అంటే మార్కింగ్ చేయడం. ఈ జ్యూసెస్ ఉన్నాయి, ఈ రకరకాల ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చే జ్యూస్, ముఖ్యంగా గ్రేప్ జ్యూస్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు. ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ని ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు, ఒక 10 years, ఒక 30 years, ఒక 20 years ఏం చేస్తారు, భూమిలో వీటన్నిటిని చేసేస్తారు. పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు భూమిలోనే సెట్ చేసి మొత్తం ఏం చేస్తారు, ఈస్ట్ని కలిపి ఆ గ్రేప్ జ్యూస్ని ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఒక 10 years తర్వాత, 20 years తర్వాత, 15 years తర్వాత ఆ తర్వాత వాటిని ఓపెన్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేస్తే ఫుల్ ఫెర్మెంటేషన్ జరిగిపోయి ఈ టైంలో ఈ రకమైన ఈస్ట్లు కలుపుతారు. ఫుల్ ఫెర్మెంటేషన్ జరిగి లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈస్ ఆల్సో సింథసైజ్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. వాటిని బయట తీసి వాటి నుంచి ఏం చేస్తారు, కొన్ని ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్లో ప్యూరిఫైడ్ ఆల్కహాల్ని వాటి నుంచి బయట తీస్తారు. అలా ప్రాసెసింగ్ చేసిన వాటిని డిస్టిల్డ్ అని పిలుస్తాం. ప్రాసెసింగ్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఫెర్మెంటేషన్ తర్వాత వాటిని డైరెక్ట్గా మనం సప్లై చేస్తే వీటిని ఉంటాం వైన్ అండ్ బీర్. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాస్ నాన్ డిస్టిల్డ్, అండ్ రిమైనింగ్ 3 దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాస్ డిస్టిల్డ్ బెవరేజెస్. కాబట్టి one of the most important and one of the most commercially useful product that is produced by using this yeast cells, that is one is alcoholic beverages and other one is antibiotics. The production of these two materials at industry level it also requires large vessels of actively growing microbes. Such microbes are also considered as fermenters. Okay, మళ్ళీ మనం అక్కడి నుంచి